Okay, so what about question B? Um, Natalie, the fifth term to the 15th term. So what do you do? What is the formula? S berapa? S berapa minus S berapa? What do you think? Hi Natalie, are you there? Miza boleh jawab? Miza? Hi, is my line not okay kah? Line cikgu tak okay kah? Hannah, okay ah? Okay. Oh, alright. Oh, you're not well today. Oh, okay, okay. Boleh lah, boleh Natalie. Okay, okay. Just have a good rest lah Natalie. I have already recorded. So later on, if after you are feeling better, you can rewatch now. Oh, Miza. Okay, Miza tak tahu ah. Bye-bye, bye-bye. Okay, so macam ni sebenarnya Miza. Kalau nak cari daripada term yang kelima sampai ke term 15 kan, you will take S15 minus S4. Ambil yang term yang sebelum dia. Okay, macam ni lah. Let me just give you one more example lah Miza. Cikgu record guna screen recording because we are not using MOE punya apa ni? We are not using MOE punya account kan? Jadi tak dapat. Cikgu tak dapat nak record kalau dia bukan MOE. So that's why I use screen recording punya tools lah sekarang. Okay ah. Alright, now you see ah. Um, if I have A, B, C, D, E. Katakanlah, Miza, kamu dengar. Sekarang cikgu nak cari T3 sampai T5. Kalau cikgu nak cari hasil tambah T3 sampai T5, betul tidak kalau cikgu kata inilah bahagian dia, C, D dengan E. Itulah T3 sampai T5. Betul Miza? Setuju? Betul kan? Okey. Tetapi kan kita tak nak guna apa ni soalan tak bagi kamu apa C, apa D, apa E kamu kan. So dalam kes inilah cikgu bagi satu contoh. Kita akan cari S5. S5 ni maksudnya hasil tambah semua ni A, B, C, D, E. Cikgu nak cari S5. Kalau tambah semua ni itu adalah S5. Tetapi kan disebabkan kamu cuma nak kawasan ini saja. Kamu cuma nak kawasan yang C, D, E saja kan? So maksudnya kamu kena buang ni. Kamu kena buang yang bahagian A dengan B ni. Sorry. Kamu kena buang bahagian A dengan B. Okay, this one you have to throw away. So macam mana nak buang bahagian A dengan B? Kamu tahu tak A dengan B itu sebenarnya adalah S2. Sebab S2 artinya A tambah dengan B. Betul Miza? Okey ha? So maksudnya kalau nak cari daripada T3 sampai T5, kamu guna S5 tolak S2. Okey, tolaklah sebelum ni. So maksudnya T2 dan ke bawah tu lah. Okey, so maksudnya S5 jumlah semua tu, lepas tu kamu tolak dengan S2. So itulah you punya formula. Okey, so adakah you dapat terimakah untuk kes ni? Fifth term until the 15th term. So S15 minus S4. Okey? Amiza dapatkah? Kalau tak dapat, cikgu ulang lagi. Okay, then cikgu nak tanya Amiza. So sekarang, 20 to 40. S berapa tolak S berapa, Amiza? Mau try? S40 minus S19. Very good, Amiza. Bagus, bagus, bagus. Okay, so Christian dapat terima, Christian? Hannah, okay. Veronica, okay? Yes, okay. So kalau macam tu, senanglah cerita dia. Now, let us look at this question now straight away, alright? So over here, cikgu akan buat soalan yang pertama. Lepas tu kamu cuba buat soalan yang seterusnya. Just do the rest, alright? Okay, so the first one, you are using the formula that we have learned last week. The third term to the 10th term. Dalam soalan ini, dia sudah bagi tahu kamu. Dia punya condition dia mesti, the sequence is negative 22, negative 14, and negative 6. So, artinya sekarang, kamu boleh cari A and D kamu kan? So, A kamu sekarang dalam soalan is negative 22. And then your D, so you can take negative 14 and then minus negative 22, you akan dapat 8 You punya D itu adalah positive 8.
Okay, you punya D is positive 8. Jadi sekarang, what you're going to do next is, you are going to just substitute to the formula. Cari dulu S10. S10 ni adalah n over 2, which is 5. I use the formula straight away lah. So, I don't want to use shortcut lah. So, 10 over 2 in bracket 2 times negative 22. Lepas tu plus n minus 1 is 10 minus 1. And then times D, which is 8. Okay, so this is S10. So, S10 cuba kira dulu, you akan dapat 140. Okay, so S10 you akan dapat 140. Now, lepas dapat S10, you akan ambil S2. So, S2, again, you have 2 over 2 in bracket, and then you have 2 times negative 22, and then plus 2 minus 1, and then times 8. Okay, so therefore, over here, if I'm not mistaken, you get negative 36. You akan dapat negative 36, okay? Ataupun you ambil sajalah negative 22 tambah dengan negative 14. Di atas ni pun sama juga. Kalau you tambah dua-dua ni, dapatlah negative 36 also kan. Cuma kita gunalah formula tu sebab kita dah belajar. If you can see from the question, you can just tambah. Kalau tak nampak, apa boleh buat lah. Kamu kena guna formula ni. So over here, you will just take S10 minus S2. So this is what you get. 140 minus negative 36. Jadi jawapan kamu akan dapat 176 as your final answer. So for this question A, alright? How many of you can follow? Can you type 1? Kalau you boleh follow, type 1. Okay, good, Hannah. Okay, good, Veronica. Good job, Miza. Christian, dapat Christian. Where got 8 again? Mana dapat 8? Oh, 8 ni adalah common difference, D. The formula, still remember the formula? Sn equals to n over 2 in bracket 2a plus n minus 1 times D. Okay? So, D tu, hujung tu adalah difference kamu. Inilah difference. Macam mana dapat 8 tu? Ambil T2 minus T1. Apa T2 kamu? Negative 14. Minus T1 kamu? Negative 22. Dapat 8. Okay, T2 minus T1. Boleh, Christian? Okay, alright. So, means that you have to recall the formula mesti by heart tu. You mesti hafal sikit formula ni, okay? Sebab formula yang biasa-biasa ni tak ada diberi dalam exam, Cuma formula yang TN, SN sahaja yang kamu akan nampak, right? So now, try your best to do question B and question C. Do it now. Question B and question C. If you have done question number 9, you can look at question number 10 also. Question number 10, question number 11, semua tu sebenarnya you dah boleh buat je. You can do it already, right? Question number 11, question number 12, alright? Because those are the questions that we have learned lah. Sebenarnya kita dah belajar, cuma dia bagi dalam bentuk-bentuk yang berlainan saja. It's just in a different format, okay? So I'm going to give you 10 minutes. Try out question B, C, and question number 10. Okay, soalan 10 pun you cuba dulu. Cuba juga soalan 10 tu. Try and see what do you get, okay? Oh, you mean question 2 kah, Hannah? Question B kah? What is that? S2 kah S15? S15 is 510, correct lah? S15 is 510, yes. Try it out,
Senang je tu. Yes, sorry. Answer is 540 kah? Bukan 550 meh? Maman lah Hana, Maman Swan. Check mana silap. Kalau ada silap, buat balik. Veronica，你那个朋友是 Form 4了哈？老师跟那个结果 Wiki 讲是 Form 4，Form 4了哈，你的朋友哈？OK OK，好好。Yes Hana, minus 40 itu adalah S4 kan? S4 is negative 40. Lepas tu you have to 510 minus negative 40 you dapat 550. Okay, good job Hana, good job. Okay, so itu jawapan untuk soalan B lah. Soalan B 550. Okay, try out question C. Cuba buat soalan C. This chapter is really okay sebenarnya. Okay, dia agak boleh lah dibuat ni actually. It's actually something that you have to focus in your exam also. Okay, soalan-soalan yang progression. Okay, when we deal with progression. Veronica 5360，5360最后是5260哈。哦，答案是4410哦，4410。你是拿 S40减 S9不是？是啊，so S40是5360，然后 S9是900多，你看一下，你再试一下。
Okay, very good. 4410 is the correct answer. So for question C, 4410. Okay. What about Christian and also Miza? Do you get the answer? Christian and Miza? Need help. Okay, which question? B or C? Ataupun dua-dua? C. Okay, question C need help. So kalau macam tu kita buat soalan C saja. So let us look at question C now. Okay, now over here kan, what you will see is that these are quite big numbers lah kan. Nombor dia agak besar kan. So over here, I'll throw everything away. So let us try and focus on this one. You have to understand that the value of A and the value of D are actually coming from the same question. Nombor yang sama. A kamu negative 22, D kamu 8 tu benda yang sama sebenarnya. So over here, you have your A is equals to negative 22, you have your D is equals to 8, right? So it comes from the same thing. And let us try this out. You have to know that if you want to find the summation from the 20th term to the 40th term, you are going to use the formula of S40 minus S19. Okay, macam Miza bagi tahu tadi lah, S40 minus S19. Jadi you kena cari satu-satu dulu lah. Okay, if you feel that you can do it one go, boleh, tak ada masalah. Tapi you rasa you nak buat satu-satu, carilah. So means that S40 cari dulu. So S40 is n over 2. Okay, always have this formula with you sebelum kamu start apa-apa. 2a plus n minus 1 times d. Okay, always have the formula with you. Lepas tu kamu akan rujuk saja formula tu. Therefore, you have 40 over 2. And then in bracket, 2a is 2 times negative 22. And then plus n minus 1 is 39. And then times your d, which is 8. Is that okay kah, Christian? Setakat ni dapat S40? Cuba tekan calculator, Christian. Dapat apa? Okay, I want the answer from you lah, Christian. Apa dapat kalau you tekan calculator? Okay, do it now. Tell me what do you get. Okay, the rest for those who have gotten the answer for C, you can try and look at question number 10 first. After I talk to Christian for this question, cikgu akan buat soalan 10 terus dengan kamu orang. 5360, very good. This is 5360. Okay, dapatlah S40 kan. Lepas tu nak cari S19. So S19, again, the same formula. 19 over 2, and then 2 times negative 22, and then plus 19 minus 1 is 18. So now 18 and then times 8. Okay, so your job now is just to calculate again. Cuba tekan sekali lagi, tekan calculator. Apa dapat? Okay, you got 950 kan? So, ikutlah formula yang tadi. Kita ambil S40 minus dengan S19. So, therefore, 5360 minus 950. So, answer is 44110. Okay kah? Christian, which part that you cannot follow tadi? Ada masalah yang part yang mana? You can tell me. 950, kamu salah kira lah. What do you use? Is it S19? Kamu guna S19 ke tidak, Christian? Oh, you're not okay with the formula yet. So, maksudnya formula ini, you mesti, you mesti tulis lah dekat tepi tu. Tulis kat tepi tu before you continue. Tulis kat tepi, tulis kat tepi, tulis siap-siap and then rujuk satu-satu. Apa nilai N yang kamu nak masukkan, apa nilai A kamu nak masukkan, apa nilai D yang kamu nak masukkan, okay? So, just please have the formula with you, alright? Sebelum kamu start buat soalan ni lah. So, Miza, are you okay, Miza? Dapat, Miza? Dapat, Okay, so now let us look at question number 10. Okay, look at question number 10. So question number 10, Okay, for each of the following arithmetic progression, the sum of the first n terms is given in the bracket. Find the value of n. Okay, sekarang, yang ini kan, dia bagi tahu kamu, yang ini, 21 ini adalah Sn. That number in the bracket is the Sn. This number here is the Sn. Itulah maksudnya soalan. That is the meaning of the question. I am not going to do question A for you. I am going to do question B straight away. Okay, so SN. Kita nak try question B. Lepas tu kamu cuba buat soalan A dengan soalan C lah. You will try and do question A and question C yourself, right? So let us try out question B. First of all, bila nampak soalan, you have to always take out the information. So information kamu kan, apa maklumat kamu sini? You have your A is negative 36, right? Kan? Lepas tu you have your D. Your D is 4 kan? Your D is equals to 4. Christian, do you know how do I get D? Kamu tahu macam mana cara dapat D?
Christian, tahu macam mana cikgu dapat D, Christian? How do I get the value of D? Okay, nak? The difference. Okay, so maksudnya you ambil nilai negative 32 minus dengan 36, negative 36. So that is the difference. Okay, nak? Okay, harap-harap boleh. Now, next. Lepas you dah dapatkan information ini kan, the value that you don't know is the value of n. Sebab itulah soalan tanya, find the value of n. So maksudnya n kamu itulah yang kamu nak cari sebenarnya. Okay, so that is the unknown. Therefore, what you're going to do is that masukkan dalam formula kamu. Sn equals to n over 2 in bracket 2a plus n minus 1d. Okay, I am sure if you have done this one a few times, and you akan terhafal formula ni. Okay, that formula you are going to memorize yourself actually. So now, Sn is given to you negative 168. Okay, negative 168 equals to n over 2, I do not know kan. Lepas tu 2a, 2 times negative 36. And then plus n minus 1 times 4. Okay, up until here, do you have any problem? Cikgu masukkan saja nilai dia. Okay, means that I have put my Sn, cikgu letakkan nilai A, cikgu letakkan nilai D, cikgu. So that is what I have after this, okay? Then what happen next? Apa cikgu nak buat? The next thing is that I'm going to get rid of these two. Cikgu nak hilangkan dua ni. So by how to hilangkan? You darab dengan negative 168. Ataupun you darab semua tu dengan dua lah. Means that left and right you multiply by 2. So therefore, this one is what you get next. Negative 336 equals to n. And then in bracket, this one you can actually count lah. So negative 36 times 2, you got negative 72. Lepas tu plus, this one I just darab masuk terus. Okay, so I got plus 4n minus 4. Okay, not? Negative 336 equals to n, and then in bracket negative 76, and then plus 4n. Okay, And then the last thing is, I mean not the last thing lah, kamu pindahkan yang ni masuk ke dalam dulu kan. So apa dapat? You got negative 76n over here and then plus 4n square. Lepas tu depan tu negative 336. What do you think happened after this on? Susun balik dalam bentuk kuadratik. So you get 4n square minus 76n minus 76n and then plus 336 equals to 0. Okay? Can you do this? Find n, yes. Saya soalan minta cari n kan? So kamu kena cari n tu. Is that good? Just press your calculator. Okay Tapi before that kan, try to just simplify dulu lah. N square minus 19n and then plus 360 by 4 kan, 84. So simplify dulu. Everything divide by 4. Simplify dulu Lepas tu dapatlah n kamu. Tekanlah calculator sekejap. Okay, what do you get for n, Hannah? Ada dua jawapan kan? 12 and also 7. Okay, so there you go. Itulah jawapan dia. Okay, and then remember to put back in the bracket. So n minus 7, n minus 12. Okay, so I think selesai lah. Kalau soalan B tu ada masalah, anyone has a problem, siapa yang boleh ikut? Can you type 1? Boleh ikut type 1? Okay, good job Veronica, good job Hannah. What about the rest? Christian and also Miza, okay? Okay, Christian good. Miza, okay Miza? Ada soalan tanya? Jangan malu. Okay, so now, let me just give you some time. Look at question A and question C. Cuba buat dulu soalan A dan soalan C and see what do you get, okay? Try it out. Soalan A dan soalan C I think maybe 5 minutes cukup lah. Cuba buat dulu. Lepas tu, kita dah habis dah for this part. We only left with problem solving. Soalan yang problem solving.
Yes, Hana? Hah? Tidaklah. Veronica betul. Jawapan Veronica correct. Good job Veronica. 1 and 7 actually. 1 and 7. Okay. Now, sebenarnya kan 1 and 7. Mana satu betul lah? 1 ke 7? Ataupun dua-dua? Veronica 你觉得呢？一可以吗？还是两个都可以？嗯，如果是 Question B 12跟7两个都可以，两个都是他答案来的。That's why 我没有讲没有讲其中一个是不能。但是1跟7哈，有可能一不能吗？你觉得？Y1 cannot, Y1 cannot. Think. Kenapa satu tak boleh? You dapat jawapan 1 dengan 7, tapi kenapa satu tak boleh? Ha? Bukan. You tahu ke apa maksud n equals to 1 ni? This is the first term kan? So, dia sudah bagi ini kan term kamu. That's why first term kamu 21 kan? So, means that mana boleh kalau satu term saja. Dekat sini pun sudah ada 3 term bah. Dia sudah bagi 3 term sudah, faham tak? So, means that the question already give you 3 terms. You tak boleh lah kata n equals to 1 kan? So, that's why n equals to 1 you have to ignore. Ataupun soalan, when you write the answer kan, you have to put 3 dot lah, n equals to 7. Sebab that is the final answer. Is that okay kah? You understand? Veronica okay kah? Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. 有一在它最尾巴哈，刚刚好有一在最尾巴。你是说如果加到完是一，还是后面是一？可以然后你是意思现在你要找什么呢？你要找 SN 你要找 TN 还是什么？嗯，对，对啊。哦，你不明白那个一是什么意思哈？OK，等一下OK，now sekarang dengar baik-baik apa maksud n n is the number of term。number of term。如果 n 是等于一就是说这个是 T1，是第一个 term，OK 吗？意思说现在如果你的 n 是等于一的话，就是你有 one term。如果 n 等于7的话，就是有 seven term。所以现在它的那个一跟七的意思不是说在你的半中间有一或者半中间有七，不是，它是说你加起来的时候，加起来你的那个 SN 会拿到21 ，OK， 你的那个total sum 是21，你的21是说如果是 S7是等于21，就是7个 term 加起来你会拿到21，那个是一个 one of the idea，OK，if you have S7 means that you get 21. All right. S7 means T1 plus T2 plus T3 plus 3, T4, T5, T6, T7. You add all them up, you get 21. Another one is that when you have n equals to 1, means that S1 is 21. Memang betul lah, S1 memang 21. Sebab you have to understand one thing is S1 is equals to T1. S1 memang sama dengan T1. Alright? And then over here, the question already give you more than one term. The question already give you like 3 terms kan? Ada 1, 2, 3 sudah. So takkanlah S1 sebagai jawapan kamu lah. S1 of course is 21, tapi you tak boleh kata the number of term is only 1. So the only reason that you can say is because 7, sebab kamu punya nombor dia sudah bagi ada 3 terms pun. In the question already give you 3 terms. So therefore when you add up, you should not be getting 1 term only. So the correct answer will be 7 terms. Okay kah? Veronica kan anak? Okay alright. Miza, soalan yang last kan? Okay, let me check. N sama dengan 14, lepas tu N sama dengan negatif 17 kan? Okay, so now, how many of you got this answer? N equals to 14 and N equals to negative 17. How many of you got this answer? Can you type a 5 for me? High five. High five for me. Miza seorang je. Hana, dapat jawapan Hana? C. Oh, haven't do. Jawapan A dapat jawapan dah tadi? Jawapan A? No kah? Okay, try out.
Okey, untuk Miza, jawapan betul tetapi Miza kena pilih satu jawapan. Kamu nak pilih mana satu ataupun kedua-dua boleh ambil. 14, kenapa lah? Why lah? Tidaklah. Apa maksud N ni? Again. I think maybe some of you got confused. Apa maksud N ni? Apa maksud N ni? Number of terms, right? Adakah number of terms negative 17? Okey, contohnya kan, berapa adik-beradik kamu? Saya ada negative 2 lah adik-beradik. Tak mungkin kan? Number of something, you cannot have negative number. Faham tak? Number of something tak boleh negatif. So that's why when you say number of terms, dia mesti ambil nilai yang positif saja. It's not because of the numbers negative 10, negative 15, negative 20. Tidak. Sebab kamu sekarang adalah tengok kepada bilangan sebutan ataupun the number of terms. Is that okay? So that's why your final answer for question C is n equals to 14 only. Alright? So everybody try out first. Try to get the answer. For question number 1, as for question A, your answer is 1. For question C, your answer is 14 saja. Yes, Hannah. Example 10. Okay, example 10. Alright. Oh, you mean this example number 10 kah? This one kah? This one, huh? Okay, so how do you get the 9 lah kan? This one here, this one masuk dalam. Okay, n over 2 times 18 kan 9. Okay. Lepas tu n over 2 times 6n. So dapatlah 3n square. Boleh? Kena? Tapi yalah, as I told you lah, mungkin kamu nak buat macam ni. Kalau tak nak buat macam ni, apa nak buat? Buat tu pindah sebelah pun boleh. 2 times 390. So you get 780 pun boleh, tak ada masalah. So it's actually up to you lah, mana satu cara yang kamu nak gunakan. And at the end of the day, kamu akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, because you akan guna simplification juga. You will simplify. And then you just press calculator, you should get the same answer. So that's why you nampak sini kan? Nampak tak dia tulis n tak boleh sama dengan negative 13? Because negative sign memang tak boleh pakai. Okay, from the example dia dah bagi tahu kamu macam tu lah. Tapi for me, normally I don't ask you to write like this. Cikgu tak minta kamu buat macam ni. Okay, you can say n equals to 13. You can say n equals to negative 13. Okay, contoh lah kalau you nak tulis jawapan n equals to negative 13, n equals to 10. Tapi last kali kan you kena buat yang ni. Okay, so it means that we have to know that kamu tahu jawapan akhir. So therefore n is equals to 10 saja. Kalau let's say you nak tambah sikit ayat kat sini, normally a lot of students do this. This one you can say this is ignored. Kamu abaikan jawapan yang negatif tu. Pun boleh. So, let's say over here kan, if you have this question here. Cikgu tersilap tadi. Sepatutnya cikgu nak buat dekat atas ni. N equals to 7. Okay, n equals to 7. So, this one you can say ignored. Kalau you nak buat lah. So, it means that you put a bit of indication di mana itu bukan jawapan dia. Like that. You have to give some indication supaya bila pemeriksa ni, the one that is marking your paper, they know that this number 1 tak boleh terima. And over here, the negative 17 ignored. If you put ignored there, means that this negative 17 tak akan diterima sebagai jawapan dia. You understand? Bolehkah? Boleh terima? Okay. Right. So everybody got the answer already? Semua dapat jawapan dia sudah? If you have done question C, A and C, you try out question 11 first, boleh? Cuba baca soalan 11 tu. Soalan 11 adalah soalan yang menguji minda kamu sudah. Okay, means that you have learned everything already. All the formulas you dah belajar dah. Tak ada formula yang cikgu tak ajar kamu lagi untuk arithmetic progression. Just now, you akan tengok soalan dia and then you have to interpret. You kena interpret lah. Macam mana nak dapatkan jawapan dia. Okay? So, I give you maybe around 5 minutes before I start discussing. You cuba baca dulu soalan dia. Baca soalan A, baca soalan B, baca soalan C. Whichever that you can do kan, you try to do first. Okay, mana-mana satu yang you boleh buat, you cuba buat dulu. Okay, I give you around 5 minutes. Try to read through the question first. Lepas ni baru kita bincang soalan dia, okay? Kalau tak dapat soalan yang mana-mana kan, contohnya soalan A, soalan C tak dapat, let me know. Just type in the chat box. Soalan yang ni kan, kalau soalan ni tak dapat buat, soalan ni tak dapat buat, type in the chat box and then I will do it for you later. Okay, I will discuss with you.
But then, of course, cuba dulu ah.哦，可以，当然，OK，明白了，没有问题。OK，好，谢谢你啊，Thank you，Thank you。这是用 PCG 还钱吗？还是什么？我会先拍照给你啦。你看几时你的空，我直接送去你的那个店啊。你还有在店那边的话，你可以知道。你那个 Mathematic 跟 M 咯，啊，就这两个我有看到的，我就给你。OK，店很久没有开了哦，还有啦，还租着啦，哎呦，实在现在没有开店了啊，真的是吃杀。Okay, so I'll come back at 4:35. So I'll discuss with you question number 11, right? So 4:45, 4:35, okay? In 5 minutes time, right? Jika setambah digit ialah suatu nombor perdana, contohnya nombor perdana2三五七，然后2357。
Veronica，你的线有问题还是吗？Hannah, are you still there? Yes, sebab Christian dah terkeluar. Miza, you masih okay ke Miza? Line masih okay Miza? Okay ah. Ui, Hannah. Ah, ah. 482, 482 ke? Tak betul. 482 tak betul. The answer is 84 je. Hmm. Veronica, okay 了吗？你的线 OK 了吗？ Hi Veronica，你的线 OK 了吗？ OK，我再 share 多一次哈，等一下。可以了吗？有看到了吗？OK，好的好的。Veronica 有做到了吗？第11题有试做了吗？11题 A，还没来得及啊。OK OK，没关系，来慢慢来慢慢来ha. Okay, so yang lain-lain tu cuba dulu cuba dulu Lepas tu baru kita tengok apa jawapan dia, okay? Don't understand question A. The sum of the first n terms of an arithmetic progression is given by this one. So maksudnya dia sudah bagi kamu formula ni ya. You don't use the formula anymore. You don't use this one anymore, okay? Don't do this. Yang ni tak perlu nak gunakan lagi because question doesn't give you the value of A and D. Nampak tak? Soalan tak cakap tak bagi tahu kamu apa the first term, dia tak bagi tahu kamu apa common difference dia. So but then instead they give you this formula. Dia bagi kamu Sn tu nilai dia adalah this one. 1 plus 4n square. Okay? Find the 11th term. So, maksudnya sebutan yang ke-11. Okay, let me ask you one question. Kalau cikgu nak cari term number 3 until term number 5, what do I do? Remember S5 minus S2. Very good. If I want to find T number 4 until T number 5, S? Okay. You want to find T5 je? What do you think? S5 minus S4. Okay kah? Sama aja konsep dia. Cuba tengok. Kalau cikgu ada A, B, C, D, E. Because this is T5 kan? I want to find T5 saja. So means that cikgu nak cari S5 dulu. I want to find S5 first. Lepas tu nak buang apa? Buang S4 kan? Ayalah, I give you the example je. So, kalau find 11 term maksudnya apa? Kalau find 11 term, T11 maksudnya S11 minus S
S10. Okay nak? Sebab dia ada 11 term kan? I mean, dia nak cari 11 term, so you kena cari semua tambah 11 term, tolak dengan 10 term yang depan tu. Dapatlah yang the 11 term. Betul tak? Dapat terima tak? Dapat. You see let's say, kalau lah cikgu bagi satu nombor ni, okay, just give you an example lah. 1, 2, 3, dot, 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 sampai 9, 10, and 11 kan? Sebab kita nak cari nombor yang ke-11 ni, because I want to find the 11 number, cikgu nak cari nombor yang ke-11 ni kan? First of all, cikgu nak cari semua tambah ni, tambah semua ni, which is S11. Lepas tu, I need to minus off yang ini. So, that's why I minus off S10. Is that okay? Clear ke tidak, Hannah? Clear, huh? Okay, good. So, if you want to find just the 11 term, maksudnya you take S11 minus S10, huh? Tadi yang S5 tu, I give you example je. Okay, so over here, try it out. S11 minus S10. 34 or 84? 84 kira dulu. Sabar. Perlahan-lahan.对，84对，84对，84 84 jawapan dia. Okey, yang lain-lain cuba dulu Soalan B actually find the fifth term and the common difference. Dia lebih kurang sama lah macam soalan A sebenarnya, lebih kurang sama. Soalan C ada susah sikit lah, soalan C ada susah sikit. Hmm. 84, yes, correct. 84 is correct. Hah? Ya kah? Tekanlah calculator tu. Ada calculator bah, pakai je.
Boleh? Yes? Jawapan B kah? Yeah, T5 is 4, correct. T5 is 4. Lepas tu common difference. Fikir, macam mana dapat common difference? How to find common difference? Kan soalan tanya common difference kan? Negative 5 is not correct. Jawapan negative 5 tak betul. Okay, so macam ni. Let us look at question 11 straight away now. Boleh? Kita tengok soalan 11 sekarang. Right, so question 11. Now, the first one here. Okay, question says, the sum of the first n terms of an arithmetic progression is given by Sn. Dia cakap Sn adalah sama dengan Sn is equivalent to 1 plus 4n lepas tu square. Find the 11 term kan. Kamu nak cari 11 term, maksudnya you nak cari Tn. T11. T11. Kalau T11, formula dia adalah S11 minus dengan S10. Miza dapat ikut ni, S11 minus S10 tu. Dapat faham konsep dia kenapa macam tu? Dapat Okay, so over here. S11 minus S10. So therefore, what do you get here? S11, masukkan saja 11 kat sini. Masukkan 11 saja kat situ. So dapat S11 is equals to 1 plus 4 times 11 square. Okay. When you do that, you akan dapat this one is 485. Okay, dapat satu jawapan 485. Of course, that's not the end sebab kamu nak tolak dengan S10. So cari S10, masukkan 1 plus 4 times 10 square. Okay, so answer over here is actually equals to 401. Okay, so 401. And kamu akan cuba tolak saja. So S11 minus S10. So 485 minus dengan 401. So therefore your answer is 84. Okay, so ini jawapan untuk yang soalan A. Hopefully everything is okay with question A. Amiza dapat D is equals to 4, not correct Hannah. D equals to 4 tak betul. So let us try out question B together juga. Okay, kita buat sama-sama lah. Okay, so if you want to jot this answer down, please jot this answer down. Alright, so just screenshot if you want to. Let us look at question B. Fikir dulu question B ni Okay, we are going to do this together. Don't worry, tak dapat jawapannya, it's okay. Okay, kita buat sama-sama. So look at question B. Hasil tambah the sum of the first n terms of arithmetic progression is given by this one. Okay, same thing macam tadi. You're asked to find the fifth term. So fifth term this is one bahagian. Fifth term nak cari T5 Satu lagi dia nak cari common difference. So means that you are asked to find the value of D. So let us look at one by one. Kita nak solve one part by one part. So therefore T5 formula is S5 minus S4. Okay, S5 minus S4. Jadi, S5 kamu, kiralah S5. Jawapan dia sama dengan 2 minus 5 times 5 and then plus 5 square. Oh, sorry. Plus 5 square. Okay, just do that. And you are going to get the value is equals to 2. Okay, sebab minus 25 plus 25 is 0 kan. So, S5 dah dapat. What about S4? S4, masukkan dalam formula kamu. 2 minus 5 times 4, lepas tu plus 4 square. Okay, so dekat sini you akan dapat negative 2. You akan dapat negative 2. So therefore, S5 minus S4 is equals to 2 minus negative 2, whereby you get 4. That's the answer lah. So that is the first thing that Hannah dapat lah kan. You dapat 4 kan as the final answer, but that is your T5 saja. Alright, so T5 is equals to 4. Miza dapat, Miza? Okay, so macam mana nak cari dia punya common difference? Sekejap. Saya mau cari common difference dia. Anyone mau try kah? Okay. Tidak. Jawapan dia bukan negatif. Okay, now you see. Do you know what is the formula for common difference kah? T2 minus T1 kan? Betul tak? Okay. Since now I have T5 kan 4 to T5. 4 to T5 kan? Boleh tak saya gunakan T5 minus T4? Boleh tak guna idea ni? T5 minus T4. Can I do that? Yes kan? Boleh kan? Guna T5 minus T4 pun boleh kan? So, your job now
is to find T4. Tell me what is T4. Cuba cari T4 sekarang. Sebab T5 dah jumpa dah. T5 is 4 kan? Cuba cari T4 sekarang. Try. T4 is... Bukan negatif 2 ah. Cuba lagi, cuba lagi. Always double check ah, always double check. Tak boleh main congak punya. If you really need to use calculator, press that calculator, okay? Jangan congak-congak. Nanti silap lah. So apa dapat T4? 2 kan? Your T4 is equals to 2, alright? Amiza, macam mana nak cari T4 lah, Amiza? Macam mana mau cari T4 ni? How do I get T4, Amiza? Tell me. Apa formula nak buat untuk dapat T4? T3 minus T2. Nak cari T4 ni, T4 minus T3, Amiza, boleh ah? T4, sekejap. S4, S4 minus S3. S4 minus S3. Okay, Amiza? S4 minus S3, ah. Okay, ah. Alright, so sekarang, S4 minus S3 you akan dapat nombor 2, ah. Okay, masukkan dalam formula sendiri, cari dalam nombor 2 tu. So now, what do you get for your D now? Your D is equals to 2. So that is your answer sebenarnya. Okay, D equals to 2, ah. So far so good. Masih okay lagi? Okay, alright, now let us look at question C. Sebenarnya kan untuk jawab soalan C ni dia ada dua cara. You have two types. I'm going to share with you both now, and then up to you lah mana satu yang kamu rasa lebih senang sebenarnya. Okay, so now let us try out question C. I'm going to do it outside sebab cikgu perlukan ruang yang sangat besar. I'm going to use a very big area. So now let us look at over here. Kita nak tengok soalan yang C ni. I'm going to do it here. Okay, so you tengok dia bagi kamu the sum of the first n terms of an arithmetic progression is given by Sn equals to 4n minus n square. Okay, find Tn minus 1. Dia nak kamu cari Tn minus 1. They want you to find Tn minus 1. Okay, so what are you going to do is that kamu dia dah tak bagi dah cari T5 kah ataupun cari T10 kah, dia tak cakap kan. Tapi dia cakap Tn minus 1. Okay, you want to find Tn minus 1. Jadi, apa yang kamu boleh buat adalah dekat sini, you are going to try and get the value of A. First step, step 1, you must find the value of A. Find A and find D. Cari A dan D dulu. Okay? So, if you look at here, can I use the idea of the one just now untuk cari A? A itu apa? A itu T1 kan? A is T1. Is T1 equivalent to S1? Sama tidak? T1 tu sama dengan S1 ke tidak? Is it the same? Do you agree? T1 equals to S1. Is this idea okay? Yes, huh? Tapi let me ask you, is T2 sama dengan S2? Is this okay? T2 sama S2 betul lah? No, this is not the same. Kalau T2 tak sama dengan S2, cuma T1 saja yang sama dengan S1. Okay? So now, if I know that S1 is T1, artinya T1 kamu sama dengan 4 darab dengan 1 tolak dengan 1 kuasa 2. Okay, so what do you get here? 4 minus 1 is equals to 3. So therefore, I have my value of A is equals to 3 already. Macam tu lebih senang lah kan? Lepas itu, saya nak cari D kan? So now my A is done. How to find D? D is the formula T2 minus T1. T1 dah jumpa dah. T1 tu sama dengan 3 kan? You get 3 as your T1. Tetapi nak cari T2 tu macam mana? T2 is S2 minus S1. Setuju tak? Ya kan? Okay. S2, masukkan lagi lah 4 times 2 minus 2 square. Lepas tu minus 3 lah sebab you punya S1 tu sama dengan 3. Okay nak? So after that, what do you get? You will get 1 kan? Boleh?
8 minus 4, 4 minus 3, you get 1 lah. So maksudnya T2 is 1. Therefore nak cari D kamu kan, T2 minus T1. So it's 1 minus 3. So your answer for D is negative 2. Oh, sorry. For D is negative 2. Okay, so that's for D. Ini adalah nilai D kamu. So once you have done your A, bila you dah dapat A, and bila you dah dapat D kan, so it's actually not that bad already. Quite simple now. Apa nak buat? Tn. Formula is A plus N minus 1D kan? Cuba cikgu tanya kamu, kalau N cikgu tukar jadi N minus 1, so now it becomes N minus 1. Apa yang kamu nak change? This N change to N minus 1, right? So it means that this formula here, dia akan tukar jadi apa? A plus N minus 1 minus 1D. Dapat ikutkan ni? Can you follow? Yalah, lebih kurang lah tu. Okay. That's why you belajar function first. Because you are going to use it. You akan apply dia punya konsep macam function. Ya, boleh faham? Okay. So itulah sebabnya bila cikgu kata T5 kan, maksud T5 A plus 5 minus 1 kan? Kan ini function juga. Because function says kalau fx equals to 2x, maksudnya kalau f5 equals to 2 times 5. Ini memang function. That's why you belajar function in the beginning of Form 4. Baru you akan belajar yang the next chapter lah. So means that function will always be the first chapter. Okay, so kalau you dah boleh faham function, baru you boleh faham benda ni. So over here, what happened is that your A substitute equals to 3. And then plus N minus 1 minus 1. Negative 1 minus 1, you get N minus 2. And then your D is negative 2, so masukkan negative 2 kat sini. So I think after this kan, it will be a bit simpler already. So dah masuk sekejap lah. Dapatlah 3. Lepas tu tambah dengan dalam kurungan, you can say this is negative 2 lah kan. Negative 2, N and then plus 4. Okay. So buka kurungan pun boleh lah. Kalau tak nak dalam kurungan pun boleh. So over here, this one becomes minus lah kan. So therefore, 3 minus 2N plus 4, your answer is 7 minus 2N. Do you think you are okay with this part? Are you alright? Okay? No. Which part is not okay? Mana satu yang tak okay? Hannah? Huh? You tak okay sampai sini okay kah? Sini okay? Situ tak okay? This one tak okay kah? Oi? N 减一 term 对 ，N 减一 term 对，7减2的 n 对，这个是 T 减 T n minus 1, so this is the N 减一 term. T n minus 1. Alright, kamu tengok adakah you okay dengan formula ni, Hannah? Ini okay ya? Okay. Ini tak okay, ini tak okay dah. Ini tak okay ya? Alright, dengar baik-baik, Hannah. Mana yang apa ni? Okay, I highlight. This one okay not? This one. Ini. Ini tak okay. Alright. Tahu tak kenapa cikgu nak cari T2? You understand why I want to find T2? Because saya nak cari D. I want to find the D. Kan D formula dia T2 minus T1 kan? Tapi yang kamu dapat tadi baru T1 kan? Let's say kalau you buat daripada soalan ni kan, you want to find A kan? You guna T1 equals to S1, kamu baru jumpa T1. So sekarang kalau cikgu nak cari difference, common difference, you must use T2 minus T1 kan? So the only way is that you mesti cari T2. T2 is S2 minus S1. Is that clear? Kenapa T2 S2 minus S1? Okay ke tidak? Okay, so S2 masukkan dalam formula. Ikut ni. Kan nampak 4n square kan? Nampaklah tu. Lepas tu minus 3 dapat 1. So that's why D kamu adalah 1 tolak dengan 3. That's why you get negative 2. Is that okay? Okay, so dapat D sudah. Do you understand this one already? Lepas tu masukkan saja. Okay,
So now you can get this answer already. Okay, ah? Alright, so I give you some time, jot this down, or you want to screenshot. Yes, yes, yes. Macam mana dengan yang -1 ini kah? Ah, the final answer ini, 7 minus 2n. Kenapa ada tn minus 1 ni? Is that what you mean? Ah, apa maksud kamu? Kenapa negatif n tu tidak pindah? Kenapa ini tak pindah lah? Mana boleh? Mana boleh? So sekarang let's say if I ask you kan. Okay, daripada sini. uh, kamu ni cute lah. Okay, so let's say Tn equals to 2n plus 3 lah. Example kan. Okay. Cikgu tanya kamu. Cari T5. Apa jawapan dia? 2 times 5 plus 3 kan? Betul tak? Okay, jawapan dia 13 kan? Mau pindah 5 pergi sebelah. Mana boleh kacau 5 tu, betul tak? Ini sama juga kes dia. Ini memang sudah Tn-1, dia tak boleh kacau dah. Okay? Memang dia simbol untuk T tu. Memang dia simbol untuk the terms lah. Boleh tak, Hina? Tak boleh kacau -1 tu. Jangan pula kamu kata -1 tu pindah sebelah jadi +1. Tak ada, tak ada. Sebab memang soalan dia minta kamu cari ni. Memang inilah soalan dia. Memang inilah soalan dia. Okay? Boleh? Boleh? Okay. Now, you give me around 5 minutes. I am going to do one more method. Tapi, let me check. Dapat tidak satu lagi method? Kalau dapat, cikgu ajar kamu satu lagi method. Tapi actually method ni lagi susah lah. Lagi susah. Yes, yes, saya nak. Yalah. Nampak tak ada n ni? In terms of n lah tu. 7 minus 2n. Maksudnya, ini. Ini adalah memang soalan dia. Inilah jawapan dia, this is the answer kan? In terms of n. In terms of n. Ini jawapan dia. Dalam bentuk n lah maksudnya. Ada n tu. Is that okay? Okay. Alright. Okay. Let me do something here. Okay. Give me 5 minutes. I'm gonna do another way to get the answer. Sir. Uh-huh. Mm. 就是对啊，就是这个了，对吗？对呀，S2 是等于4啊，因为这边是 S2 啊，这是4减3等于1，对啊。你找到 S2 是等于4，有没有减3呢？因因为 S1 是3嘛，对啊，一定要减掉啊，没有的话那个是 S2 哦，S2 跟 T2 不一样，不是？刚才我有问你 T2 跟 S2 一样吗？不一样哦，所以不能讲是 T2 是 S2 不能够哦，OK 啊？Okay. Alright. So give me 5 minutes. I'm going to do one more method Tapi method ni dia lebih susah lah. So that's why cikgu tak buat. Tapi cikgu nak ajar kamu juga. Jap
Okay, alright. So, cikgu ajar satu lagi cara, tapi panjang sikit langkah dia, actually ya. Depends lah which one do you like. This one already jot down lah. Ini sudah jot down kan? Okay, one more method, right? If you are asked to find Tn minus 1, right? Kalau kamu diminta untuk cari Tn minus 1, I'm going to ask you something first. Before kita cerita pasal Tn minus 1 dulu. Katakan cikgu nak cari T5. Apa formula cikgu? Menggunakan formula S minus S tu. S apa tu? S berapa? S? S5 minus S4. Is that okay? Boleh? Okay, let me ask you. Kalau dia T10, so you can dapat S10 minus S9 kan? Kamu perasan kita tak, nombor ini dengan nombor ini memang beza dia satu je. So maksudnya yang lebih besar tu tolak dengan nombor yang lebih kecil kan? So that's how you get the answer. So now, if I give you just a very general form. Okay, katakan general form cikgu adalah Tn. Kalau nak cari Tn, apa dia? Sn minus Sn minus 1. Is that correct? Ini betul tidak? Boleh fahamkah yang ni? Very good. Kalau ini boleh faham, senang cerita sikit. Okay. Kalau Tn minus 1 is Sn minus 1 minus Sn minus 2. Yang ini dapat terima. Boleh. Okay, bagus. Veronica, cik soal utama. Okay, so tengok. Kan dia punya formula dia bagi Sn kan. Sn apa dia? Sn is 4n minus n square, right? So now, let us try and find this one. Sn minus 1. Sn minus 1. So maksudnya, nilai n kamu tukar jadi n minus 1. Okay, so listen, this is gonna be long. Cikgu nak gunakan formula ini terus. Sn minus 1 minus Sn minus 2. So therefore, this n minus 1 and n minus 2 kita masukkan kat sini. Okay, so now you have 4 times n minus 1 minus n minus 1 square. Okay, so this is the first part. Ini part yang pertama lah. Hopefully that's okay. Lepas tu minus dengan part yang kedua. 4 times n minus 2 minus n minus 2 square. Ini part yang kedua. So far so good? Masih dapat terima lagi? Hannah, okay? Okay, Alright, good. So what happened next? Darab masuk lah, darab masuk. Apa jadi? 4n minus 4. Lepas tu minus, now this one I put in bracket lah, we do it slowly. N square minus 2n plus 1. So that's the first part. Lepas tu minus, this one darab masuk lagi. Okay, just expand. 4n minus 8. Lepas tu minus, buka bracket, n square minus 4n plus 4. Oops, sorry. N square minus 4n plus 4. Okay. Lepas tu, cikgu keluarkan lagi. So, you akan dapat 4n minus 4 minus n square plus 2n minus 1. That's the first part. Cikgu masukkan yang negatif ni. Means that I buka the kurungan. Lepas tu, belakang ni, dia akan jadi minus in bracket 4n minus 8 and then minus n square plus 4n minus 4. Okay, Alright. And then I open this bracket again. So means that the negative sign I pindah masuk. So 4n minus 4 minus n square plus 2n minus 1 minus 4n plus 8 plus iPad cikgu. Wait. 4n plus 8 plus n square minus 4n plus 4. Okay lagi? Masih okay lagi? Ini baru add max kan? Macam ni lah. So next, what happen is, this one and this one gone. Sebab n square minus n square kan, boleh hilang. Do you still see my paparan kah? Can you still see my screen? Ataupun lag? Okay lah, masih okay lah. Sebab cikgu nampak macam, because I'm using a laptop also, cikgu tengok dia macam lag sikit lah. Okay, lepas tu, kamu nampak 4n tolak 4n. Yang ni hilang lah. So that's why I don't bother to simplify. Okay? Easy lah. Lepas tu apa lagi? Ada lagi nombor yang boleh hilang ke? Tak ada lah. Okay. So now we just take the numbers. Negative 4 and 4. Ini boleh hilang ni. Negative 4 and 4 hilang. Okay, so tinggal lah yang ni. 8 tolak 1. 7 lah. 2n tolak 4n tolak 2n. Itulah jawapan dia. Okay. Boleh? So far so good? Hannah dapat terima? Dapat terima? Veronica okay?
Apa dia, Hana? Ambil gambar. Okey, okey, ambil gambar. Okey, sudah? Alright. So, question number 12. Apa kata kita cuba dulu question number 12, right? So, you have around 20 more minutes. Cuba tengok soalan nombor 12 dulu. Soalan 12, the last question. Question 12. Question 12. Sekejap, I need to open a new one. Wait. Ini dia. Question 12A. Alright, question 12A. Satu je soalan ni. Okay, try out. Ini you kena fikir, soalan-soalan macam ni kan, if you see kan, this is the HOTS question, right? This is the HOTS question, and then these are the questions that you will see marks is around 8 marks. 8 markah lebih kurang, 8 markah ke 10 markah. Okay, 8 to 10 marks actually. Because soalan-soalan dia banyak. You have a lot of pecahan. Ada soalan A, B, C, sometimes A1, A2, A3 like that kan. So it means that this one is also very, how to say, very challenging lah bila dah sampai part yang macam ni. Okay, so I give you around 10 minutes. Lepas kamu dah buat ni, if you cannot do it's okay. We will use the last 10 minutes to discuss everything, okay? Ơi, bà bá tao hạ hi à Trung Quốc có nhớ sổ ấn giảm yêu yêu trong yêu dịch khéo dùng giảm yêu là một pha bằng yêu phải pha dùng唔是啦嘛，唔是啦，我手座我去東姑村啲波已經學全咩，冇問題嘅。得閒我反正要落東姑村，得閒要落東姑村下。cara cara mengatasi WhatsApp hang. Klik yang titik 3, kemudian klik setting, lepas itu klik storage and data, kemudian klik network usage. Oke, scroll sampai bawah, lepas itu reset statistik. Oke, reset. So, semua ini akan kembali kepada kosong semua lah. Jadi, selesai. Meskipun kita tidak akan hang.
Okay. Okay. So question number 12A. How many of you tried? Dah cuba soalan 12A1? Find the number of cans at the 8th row. Do you have any answer? Pelik kah? Beratus kah? Tidaklah. Okay, understand this problem first. Okay, let me just read through this problem with you lah. Okay, apa problem dia? Supermarket A display the canned drinks in the form of a pyramid, alright? 41 cans in the bottommost row. So, kamu tahu tak apa maksud soalan ni sebenarnya? Kamu ada 14 can. Dekat bawah sekali tu, ada 14. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Dia ada 14 ni. Okay, ada 14. 14 in the bottom row. Lepas tu dia kata 37 cans in the next row. Maksudnya atas tu lebih sedikit ke lebih banyak? Lebih sikit lah. Sorry, 41 lah cikgu tersilap tulis pula. 14 pula cikgu tulis 41. So naik atas tu, the second row, dia jadi lebih sikit kan? This one becomes 37. Sorry, 37 pula 33. 37, betul lah 37. Lepas tu naik lagi, kurang lagi. 33. Kan? Nampakkah apa maksud dia? Maksudnya, semakin naik, semakin kurang kan? Betul lah, nanti sampai satu tahap tu nanti mungkin dia tinggal satu je. Contohlah. So, this is how they arrange the can lah. Dapat bayangkan ke konsep ni? Can you understand? Yes, right. Hannah, nampak kah? That's why semakin tinggi row kamu kan, semakin tinggi row kamu, semakin sikit lah, takkan jadi 100 pula. Sebab yang paling bawah sekali tu, I am going to draw it a bit here. So wait. So let's say the idea is that this is the bottom. Bottom row is 41. Okay. Lepas tu, yes. 13 betul. 13 is the correct answer. Okay. So over here, this is 37. Naik lagi 33. Sekejap. Naik lagi 33. Example lah, 33. So it means that kan, you have the first term is 41. Ini T1 kamu lah. Lepas tu, you have 37. Lepas tu, you have 33. And you will understand that benda ni akan jadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Okay? Boleh jadi negatif kah? Kenapa boleh jadi negatif, Hana? Kan bilangan apa tu? Bilangan bukan. Maksud cikgu kan? Yalah number of something, number of can kan? Can drink bah. Can drink mula-mula 41. Lepas tu sampai satu tahap jadi negatif pula. Mana boleh dalam tu kan? So maksudnya paling-paling pun dia nombor 1 lah. Dia tak akan jadi negatif kan? So it must be a positive value. So means that you kena fahamlah konsep ini sebenarnya. So over here what happen is that apa yang nak buat adalah soalan yang pertama kamu nak cari T8 because find the number of cans in the 8th row. So this one is finding T8 saja. Okay, you have to find T8. Very simple over here. The formula is Tn equals to A plus N minus 1 D. Okay, so T8 equals to 41 is your value of A tambah dengan 7 kan. N tolak 1, 8 tolak 1 dapat 7. D kamu berapa? Negative 4. Setuju? Okay. Alright. So, cuba tekan calculator and see what do you get there. 41 minus 28. Okay, 41 minus 28, you akan dapat 13. So, therefore, this is the answer for A1. Amiza, okay, Amiza? Veronica, okay, ma? Okay, Amiza boleh? Lepas tu tengok soalan kedua. Look at question number 2. Okay, good job, Miza. Alright, soalan nombor 2. How many rows are there if there is 25 cans on the topmost row? So, maksudnya kan, dekat paling atas tu ada 25. So, maksudnya dia row yang keberapa? Artinya, Tn is 25. You kena cari N tu berapa sebenarnya, okay? Which row when you have your Tn is, when you have 25 cans on the topmost. Okay? So maybe if let's say you want to be if you want to be fast ataupun kalau let's say dalam exam kamu tak ingat cara ni, kamu boleh je cuba tengok 41, 37, 33. Boleh turun ke? Boleh. Tolak 4 kan? Semua tolak 4. So dapat 29. Lepas tu 25. Dapatlah ini jawapan kamu kan? Apa ni? T1, T2, T3, T4 and T5. Itulah jawapan dia. N equals to 5. Bolehkah? Soalan cikgu, bolehkah guna cara macam ni dalam exam? What do you think? Boleh kah?
Dalam exam boleh ya. Boleh, tak ada masalah. Dalam exam kan, you nak guna cara apa sekali pun boleh. Okay? You nak guna cara ini pun boleh. No problem. Because this is correct. This is correct. Cuma, of course lah, kalau katakan sampai beribu ke beratus kan, tak adalah you nak buat satu-satu kan. But if let's say you have no choice kan, masa kamu dalam exam tu masih panjang lagi, 30 minutes kan. Example, 30 minutes still more kan. Gunalah cara ni pun boleh. You kan dapat jawapan dia juga. Okay? But then, of course, if possible, you guna formula lah. Cuma dalam exam, memang cikgu kata ini boleh diterima. Because memang boleh terima, jangan risau. If your teacher doesn't accept kan, you jangan lawan dengan dia lah. SPM tu boleh terima. I just need to tell you that one lah. So over here, this one is done. Tn is 25. You can say A plus N minus 1. D is 25 kan. So A kamu sama dengan 41 plus N minus 1 kamu tak tahu apa N dia. Lepas tu darab dengan D kamu sama dengan negative 4 kan. Lepas tu equals to 25, right? So just do some calculation lah, simple calculation, you get N is equals to 5. So over here you are done lah. Question number 2 lah. Now, question number 3, soalan nombor 3 dia ada banyak anak-anak. Okay, soalan nombor 3 ada anak A. If the process carry on, determine the number of possible rows. Number of possible rows. How are you going to know apa yang possible dia? So, bolehkah guna lagi 41, jap. Boleh ke tidak guna 41, hilang pula dia. Aduh. Sempat salin tadi kah? Soalan A and A1, A2, sempat kah? A2 belum kah? Oh, jap. Oh, I think salah. Yang ni dah. Okay, ni dah. Okay, A2 Right, so now you see because question says that what is the number of possible rows? Macam cikgu beritahu kamu tadi kan? Kamu punya can ni mesti sampai satu tahap tu mungkin tinggal satu ke ataupun tinggal dua kan macam tu kan. You tak akan jadi kosong kan, betul tak? Okay, so over here if you want to do the manual way kan, macam cikgu ajar kamu tadi 41, 37, 33, apa lagi 29, then you have 25, then you have 21. Boleh lah. Sampai satu tahap nanti janji dia tak dapat negatif. Itulah you punya maximum row. That is your maximum row already, right? But then, if let's say you don't want to do this now, you rasa, saya belajar Maths, mana mau buat macam ni. So, if let's say you want to use the idea of your formula, you are going to say that the last row must be greater than 0. That is your idea. Last row kamu mesti lebih besar daripada kosong. Dapat faham? Last row kamu memang tak boleh jadi negatif. That's why dia mesti lebih besar daripada kosong. It must be positive, right? So now your last row is actually Tn greater than 0. So this is the idea. Tn lebih besar daripada kosong. So you can just put into the formula lah. You punya Tn is A plus N minus 1 times D kan? So masukkan dalam A kamu apa dia tadi? A is 41 and then plus N minus 1. Kita tak tahu N minus 1 and then times your D which is negative 4. And then greater or equals to 0. So far, you think alright or not? Boleh faham kenapa konsep dia Tn mesti lebih besar daripada kosong? Is that okay? If you can you type 1 for me so I can see if you can understand the idea? Okay. Amiza, what do you think? Okay or not? Boleh Alright, so now apa you nak buat lepas ni? What do you want to do? You have to think kan, siapa nak pindah sebelah? 41 kan? Pindahkan 41 ke sebelah. So apa jadi? Negative 4n plus 4 greater than negative 41. Is that okay? Okay lah Lepas tu, pindahkan 4 ke sebelah. Pindahkan 4 ke sebelah kan? So what do you get here? Negative 4n greater than negative 41 minus 4, negative 45. Weh. Oh, belum lagi. Cikgu belum pindah lagi negative 4 tu. Sekarang baru nak pindah ni. Ini pindah sebelah. N is less than negative 45 over negative 4. Cikgu belum pindah lagi sabar. Okay, so negative 4 cikgu pindah sebelah sekarang, baru dapat inequality sign tu dia bertukar. Kamu ingat bila masa boleh bertukar ni? Bila kamu pindahkan nombor yang negatif tu apabila dia melibatkan bahagi. When you divide a negative number over here, baru dia bertukar. Kalau dia jadi plus and minus dia tak ada lah, okay? So over here you only have to remember kalau nak tukar you punya inequality sign tu,
when it involve a divide for a negative number. Itu saja. Kalau dia divide a negative number, baru dia bertukar. Okay? So now what do you get here? N is, what's your final answer now? Your final answer is N is less than 11.25. Okay? So when you press calculator, you get N is less than 11.25. So tell me, what is the value of N? What is the maximum row? Berapa row yang maximum? Kalau N is less than 11.25, what is the nearest number to 11.25? Hah? 11 kan? N is equals to 11. Boleh tak, Hena? Okay. Macam ni. Let's say this one. What is the N? 11. Okay kah? Nampak tak? Kan dia less than. Mana boleh letak 12? Okay not? Okay harap-harap faham okay. Sebab dia less than, tak kisahlah dia N is less than 11.99999 pun you kata N is equals to 11 sebab memang dia kecil daripada 11.99 kan. Of course lah you tak boleh kata dia 12, okay? Dah dia lebih kecil, that's why you have to take a smaller number. Okay? Bukan maksudnya nilai yang paling dekat lah, tapi nilai yang lebih kecil daripada 11.25 tadi ya. So that's why your answer is 11 saja. Okay? Why I say is the nearest number is because kalau 10 pun boleh kan, 10 pun boleh, 11 less than 11.25, 10 pun okay. Tapi cikgu nak cari yang paling dekat dengan 11.25 tu. So that's why you get 11 lah. Alright? So that's your answer for question A3. Alright? Sorry, A3B. Sorry, A3A. Sorry, A3A. The number of possible rows. Right? Now, let us look at yang B pula. Macam sangat sikit je tempat ni. Now, let us look at B pula. So, yang 3B tu. Okay, cuba tengok 3B. Find the number of cans on the topmost row. Apa nak buat? Cari apa? Kalau nak cari yang paling tinggi tu, berapa can sekarang? So, what do you do? T11 kan? Cari T11. Betul tak? Ya, okay. Cuba cari T11. Tell me what you get. Cari T11 sekarang. Bagi tahu juga apa jawapan dia. Dapat jawapan dia, T11? Okay. Okay, very good, Veronica. Jawapan dia 1. Hannah dapat 1. So 1 is the correct answer lah. Okay, so jawapan dia 1. T11 is equals to 1. Right, the last one, the total number of cans in the display. So maksudnya total number, kamu nak cari apa? S11 lah, cari S11. That's the total number of all the cans. Okay, cuba dulu cari S11 and that's it for today's lesson lah. Kita habis bahagian arithmetic progression. And in the next class, we are going to go into geometric 了哦。Veronica， 你学校已经进了这个吗？还是还没有？还在 logarithm 吗 ？OK。所以老师就没有那么快了哈。如果你进了的话，你跟我讲啦。所以我就慢慢来了，做 geometry。geometry 会比较
多东西来讲，actually geometry 会比较难一点点啦，compared to arithmetic. Okay, do you get S11 ready? If you got it, you can let me know what's your answer. Huh? Hmm, 很好. Very good, Veronica. Jawapan dia 231. Okay? Your answer is 231. Okay, Hannah, do you get the answer already? S11. Kenapa S11? Sebab dia kata berapa total number of cans kan? Semua tu ditambah tu berapa? Okay tak? Okay alright. So Veronica, 如果你找到了，你要 leave 也是可以了哈。好，谢谢你啊 Veronica，拜拜。Bye bye. Hannah, dapatkan dulu Hannah sebelum balik. Apa formula S11? Apa formula dia? Hah? S1? Kenapa cari S1 lah? Kenapa cari S1? S1 kan T1. I mean S1 is T1 kan? You faham tak apa maksud S1? S1 is the sum of one term kan? Kenapa cari S1? Kenapa tak cari S11? 11 is sum of 11 terms kan? Dia menurun, yes, dia menurun. Terms yang number dia besar. So you pick apalah? You pick S1. Kamu pick S1 tadi. Sebab kan you tengok 41 lepas tu 41 lepas tu 37 kan? 37 lepas tu 33 lepas tu 29 lepas tu 25 lepas tu 21 kan? Lepas tu kecil-kecil lagi kan? Sampai hujung dia 1. Betul tak? Jadi soalan tanya kamu, berapa jumlah semua can tu? Mesti kamu tambah semua ni kan, betul tak? Setuju? So that's why you take S11. Sebab sampai sini ada 11 term ni. Ini adalah T11. So artinya kan, kalau kamu fikir logik, dia punya susunan dia ada 11 tingkat. Ini ada 11 tingkat ni, 11 level. Ada 11 tingkat tu. Okey kah? Faham maksud cikgu? So bila ada 11 tingkat, maksudnya kamu kena ambil S11 lah. That's why you cari guna S11. Okey ah? Boleh ah? Okay, try again ah, cari S11. Cikgu tak faham kenapa kamu cari S1 tadi. Cikgu tak dapat apa kesilapan kamu. Why do you find S1 tadi ah? You cakap you nak cari term yang lebih besar. Maksud kamu? Because I want to know what's your problem actually. Yeah. Kira daripada atas ke bawah. Boleh? So, kalau kamu kira daripada atas ke bawah, maksudnya kamu anggap yang A kamu tu 1 lah. Betul? Okey, kamu anggap A kamu tu 1, boleh, tak ada masalah. A kamu 1, lepas tu, yang 41 ni adalah T11 kan? T11 lah maksud kamu. Is that what you mean? Okay, kalau you fikir macam tu pun boleh sebenarnya. Okay, let's say I go out for a while. Okay, you tak kejar masa kan? I show you Let's say you say T1 is equals to 1 tadi kan? Because kamu anggap dia yang paling tinggi tu, ini cuma satu can kan? Kamu anggap dia macam tu. So, kamu anggap T1 dia 1, lepas tu sampai bawah sekali tu adalah 41 kan? This one is your T11. So, kamu nak tambahkan S11 juga sebenarnya. Because how many rows? You have 11 rows.
You dah 11 row kat sini. So therefore you use S equals to S11, tapi you punya A tu, apa nilai A kamu? So apa dia ambil 11 per 2 kan? 2 darab A darab 1. Is that what you are doing? Okay, lepas tu tambah dengan N minus 1, you get 10. Betul tak? Apa D kamu sekarang? What's your D? Tell me what's your D. It's 4. Sebab sudah lain kan? No wonder you tak dapat jawapan. So that's why I really want to know what's your problem. Kalau you dah ada problem sekarang kan? Ini kalau you cuba kira sekarang. Kalau you ambil 4, you faham kenapa 4 sekarang? Sebab asalnya 1, lepas tu 5, lepas tu 9 kan? So means that you take, this one is T1, this is T2 now. So that's for T2 minus T1, you get 4 actually. Dia tidak akan jadi negative 4. So that's why your D akan bertukar. Kalau kamu ubah dia punya bentuk soalan dia. Memang soalan cakap the first row is 41. Tapi sebab kamu fikir 41 is the biggest number, so dia akan jadi the last row. Jadi sekarang dia punya D pun akan jadi positif dah. Okay, so over here, just try and do some calculation here. 11 over 2, lepas tu times 2 plus 40 kan? So 42 times 11, lepas tu divide by 2. Do you think the same thing? Yes, 231. Boleh, Hannah? Understand faham Okay, so your problem is just the D is negative 4 lah tadi kan? Okay, kalau macam tu still okay lah. Maksudnya you faham dia punya idea, cuma salah letak D sejak lah. Okay, so if that's the case, I think we are done for today lah. Boleh faham arithmetic progression? Senang kan susah? Sederhana lah. Boleh buat lah kan? Okay lah. Alright, so I'll see you then. See you next class. Okay, bye-bye. Okay, bye.